भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Karika number 29. यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम्. Gaudapadacharya has introduced many other philosophers and their views, which are all nothing but errors. What are their views regarding what? Their concept or view regarding the ultimate reality. Just as we say the ultimate reality is Brahman, the substratum, the source, the support of this creation is infinite Brahman, Satyam Jnanam Anantam Brahma Eva Jagataha Adharam. Only one truth is there. There is one truth, that is Brahman. There is only truth, that is Brahman. There is nothing but truth, that is Brahman. Advaitam Brahma is our final establishment. Whereas other people, what we saw until 28th Karika, 27th Karika, all these views, 35 views nearly, there are many more, he cannot enlist all of them. Therefore, a sample 35 views he has presented here. All of them take the ultimate reality, something else other than this Advaitam Brahma. All of them take something else as ultimate reality of this creation other than this infinite Satyam Jnanam Anantam Advaitam Brahma. Now he is establishing that how they are all false. In one shloka he is ruling out all those things. He says, finally, his very, very important observation, last class I was introducing, that very important observation what he did is, all these wrong views, concepts, all of them are just supported by our Brahman only. All the wrong views, they are all supported by only this Brahman, which is Adharam. Just as the snake, that stick, like we see so many errors on that rope. Snake, water stream, or bhuchidram,
or any water pipe or something, whatever you see error, all errors ki what is the adharam? Rope. One single rope alone is the support of many wrong views. Are you getting the point? Last class itself I told you, first I am reminding how important it is. All errors, the garland, that snake, so many mistakes, on one truth you are superimposing many things. All these errors or superimpositions or mistakes or misconceptions are possible only when one truth, that rope is there. That reality, that the rope is not there, all these errors are not possible. Clear? Therefore, what is the corollary? For every false notion or every false concept or every error or mistake, it must have its own truth. See what a courageous statement he has come ultimately. He says, oh people, you all have lot of mistakes, errors. Your all concepts, mistake, errors are based on, supported by this Brahman, Jagat Karanam truth. Therefore he says, may you have plenty. May you have plenty. Doesn't matter. That is Drishtanta. Now Drishtanta, what he is telling, let there be many religions, let the people worship many gods, let them have many names and forms. Dvaita, Visishta Dvaita, Shakta, Ganapatya, Buddha, Jaina, so many views, including Western outside religions also. Outside religions, Christianity, Islam, so many religions with so many gods, they are all worshipping. He says, finally, you all people are supported by my Advaita Brahman only. Without this support, how false concepts or views are possible? God bless you. God bless you. May you have plenty. Finally, he says in this Karika, 29th Karika, what he says, before going to that, I'll give there how Lord Krishna took in Bhagavad Gita, 4th chapter. He says, yo yo ye yatha mam prapadyante tam stathaiva bhajamyaham mama vartmanu vartante manushya partha sarvasyaha. In 4th chapter, 11th shloka, the Lord Krishna's view is the same view now he is presenting Gaudapada Acharya in 29th Karika. Whoever worship in whatever form, in whatever way, God's names, whatever way they choose, they select, let them select. Way of worship, mode of worship, Devata, particular way of worship, particular religion may you have, doesn't matter. Ye yatha mam prapadyanti. Whoever worship me in whatever way, in whatever form, tam stathaiva bhajami aham. Hey Arjuna, I bless them in that form. I bless them in that form. 33 crores of devatas, if they are worshipping, I am ready to bless them through 33 crores. Even they join some more also, doesn't matter. One cross has come, one crescent has come, tomorrow another dot will come, tomorrow another, any circles may come, we don't bother. None of these people can touch the Advaita truth because truth cannot be disturbed.
A truth is that which cannot be disturbed. If they try to touch the truth, they will be burnt. Agni, fire, if you touch, it will burn. No? Therefore, try to understand the truth. Come with your concepts. We allow the concepts. Hinduism is that which allows all concepts, all worships, all religions. If you want to touch the truth, in the process you will be eliminated. You will be eliminated. Who will eliminate? The truth will eliminate you. Truth will eliminate you. These are all very, very deep statements. What am I talking? You have to think over. Okay. In between lines you have to study. I hope you can understand. So therefore, Lord Krishna says, Mama Vartmanu Vartante Manushya Partha Sarvasyaha. Hey Arjuna, Partha, they are all coming to me only one day or other, the truth. Because all names and forms are based upon me only, the truth. Therefore, I allow them to worship. What he says here, Gaudapada Acharya, suppose a person approach a teacher, a guru, a acharya, one pithadipati, one mathadipati, one mission or one organization or any one religious prophet, they go suppose. They approach a person who follows one sect of religion, one pantha, one method. This person goes and approach him. That person gives one God name, or ஒரு தாயத்து ஒன்று கட்டி ஒரு கழுத்தில் ஒன்று போட்டு கைக்கு ஏதோ கட்டி இந்த தேவத்தையை நீ பூஜை பண்ணு. Connected to that Lord, they will give either vibhuti or kunkam or something or symbol, something they give. With full respect, with full devotion, with full belief, this person brings that bhavana. The murti or nama or symbol, whatever he brings, and with full conviction, this person start worshipping, doing puja, and fully devoted to that. And to such an extent he goes, his mind is totally conditioned. Because he has got Shraddha. A great person has given that name, Bhagavan, picture. What he has given must be true. Therefore, this person will become totally dedicated, totally committed, totally convinced, and worshipping. He makes his mind so conditioned. Up to what condition, He thinks that this God alone is the ultimate reality. Whom I am worshipping, which picture I got from great Mahatma, and which mantra I got from the great person, this God alone, this mantra alone is ultimate. And the conditioning goes up to that extent. Are you getting point? And that conditioned mind is in such a way it cannot accept any other God, any other worship, any other mantra. Okay? With the bhakta, simple bhakta, gone there. And he got something. And he started doing mind condition. Mind has got such a power. And he has gone to that climax. My God alone is perfect. My God alone is truth. My mantra alone is the mantra. Other mantras, other gods are not good. Up to here, okay. Up to here, okay. And the bhakti irukkanum venum. It is a type of fanaticism. We accept that also some extent. Okay, your God alone is great. Your mantra alone is great. And your worship alone is great. Under your guru alone is great. Okay. Up to here, Shastra allows. If you go beyond that,
my mantra, my God, my worship alone is great, you are wrong. Therefore, I want to destroy you. If you say, then Dharma will not accept. Shastra will not accept. Any person, for that matter, any religion, any type of worship, any person, you become a fanatic to such an extent for your sake, you be fanatic. Doesn't matter. But if you develop hatred towards other religion, other worship, if you develop hatred to jealousy, hatred, and overpowering others, if you develop towards other religion, other god, other mantras, if you hate them, in the process of hating, if you want to destroy them, that will not be allowed in this Vedic religion. In our Vedas, we never allow that person. Such people are to be punished. Such people are to be taken care of. Such people are to be watched. Very, very careful we are. Therefore, they do not know this secret. We allow them, but we allow them to worship, we never allow them to destroy the other religions. This is what Pujya Dayananda Swamiji is working for from years together. You allow the other religions to live, but you have no right to destroy other religions, other faiths, other gods. You should not say, Pavigale, you are all sinners. If you worship your God, you go to hell. What right do you have God to say that? It is wrong. No other civilization, no other culture, no other type of worship, you have no right to destroy them. You worship your God, you take care of yourself, and you go beyond that sarupam, sagunam. You are not supposed to disturb other religions. If you try to disturb other religions, how long can you disturb? How long can you disturb? You are already in Sagunam, you are already in error, no? Your puja, vidhanam, everything. By this, what you are going to achieve? Try to understand the Vedika ultimate, the Vedanta truth. I understand, you are blessed. If you don't understand the highest truth, on the process you want to destroy other religions, you are eliminated by that. You are the loser. You are the loser. Don't create unnecessary havoc in the country, in the culture. Therefore, he says, now look into the shloka. First line, Yam bhavam yasya acharyaha darshayati. Tam bhavam sahatu pashyati. See, what a loaded line this is. Yam bhavam yasya acharya. Whatever the object, bhavam means the form, the object, the deity. Bhavam means here the object of worship. Yam bhavam, yenda bhavam, yenda rupatai, yenda uruvatai, yasya acharya. To whom you go, you surrender to a teacher, your teacher, yasya acharyaha darshayet. Darshayet means he gives diksha. Diksha, like you worship this God, everything will become good for you, it is blessing for you, everything comes smoothly. And okay, follow panna. Yam bhavam darshayati yasya acharyaha darshayet. This bhakta tam bhavam eva pashyati. This bhakta will see that God alone, that form alone, darshayati. Tam bhavam, that form, that God, that nature, whatever he worshipped, tam bhavam, saha, tam bhavam means that God, tam bhavam, sahatu pashyati. This person, the worshipper,
the devotee, the bhakta, the sishya, pashyati means he sees. Pashyati means the seeker sees that. The seeker, sahatu pashyati means the seeker sees that. When you are worshipping that Lord, he will see that God alone. Anubhava, that experience, that Bhagavan only darshanam he gives. Then what will happen? Next line he said, tam avati. You have to supply. Tadbhavam tam avati. Second line, the first two words you have to supply. Tadbhavam, that uruvam, that rupam of Bhagavan whom he is worshipping from many years, tadbhavam tam avati, it protects this person. Whoever worship, that form, in whatever form he worship, that form will protect him. Tam avati. Avati anna protects. Protects in what sense? Whatever this devotee asks, that devata will fulfill. With a lot of devotion, Pama kashtapadrane, puja panni, upavasam panni, ennamo pandrane, avati. Up to here, full stop. Then, tat saha bhutva asau tad graha. Second line, fourth quarter. Second quarter. Tad graha means the person who is firmly convinced, overwhelmed by that God. என்னடா பைத்தியம், அது அவனுக்கு பைத்தியமாக தான் இருக்கணும். அப்போ அந்த அளவுக்கு he must be enamored by, overwhelmed by, overpowered by that God. Tadgraha means பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாரு. அந்த காட் அவனையே அப்படியே ஹனுமான் பக்தர்னா ஹனுமான் மாதிரி இருப்பா. அதே மாதிரி சிந்தூரம் வச்சுட்டு அம்பாள் பக்தர்னா அம்பாள் மாதிரி இருப்பா. ஏன்னா அந்த உருவம் பார்த்து அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துடுமா. அதெல்லாம் உபாசகனெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இங்கே ஆர்டினரி பீப்புள்னு பார்த்தா தெரியாது. யூ கோ அண்ட் see in the temples, those upasakas who are worshipping from long time, seeing that devata worshipping in such a form, slowly they will get the resemblance. The resembleness, slowly they get. Nothing wrong in that. Okay, don't afraid of that and all. Good only. Okay, like a dancer who does dance all the time, lady characters. Imagine a dancer who does always lady characters. His walking is also like a lady only he walks. And he talks also like a ladies. And he looks like a ladies only. ஏன்னா எப்பவுமே அந்த லேடி கேரக்டர் பண்ணி like these people, Bhama Kalapam, whoever do, no, when they are walking like Bhama மாதிரி சத்யபாமா மாதிரி தான் நடப்பான் மோஸ்ட்லி. அது மாதிரி இந்த பக்தனு கூட அதுதான் தத்கிரகான்னா. எதுக்கு இந்த கதையெல்லாம் சொல்றேன்னா நான், அதுதான் தத்கிரஹக்கு அர்த்தம். overwhelmed by tadgraha asau bhutva, having become one with that Lord. அவருக்கு அதேதான் அந்த பகவானே தான் ஒரே சிந்தனை. கண்ணு மூடினா கண்ணு திறந்தான்னு வைல் ஈட்டிங் பஷ்யன் ஸ்ருண்வன் ஸ்பிருஷன் ஜிக்ரன் அஷ்ணன் கச்சன் ஸ்வபன் செஷன், அந்த கடவுள் தான், வேற ஒன்னும் காணும் அவனுக்கு. Religion allows that. It is good also. So bhutva, having become one with that Lord. This is called tadbhavapattihi. Tadbhavapattihi enna adha, becoming one with God. Tadbhavapattihi. அது இங்க சென்டென்ஸ்ல கிடையாது. You have to, that is what the word they give in Visishta Advaitam. Becoming one with one's own God is called tadbhavapattihi. Asau bhutva tadgraha tam samupaiti. Finally he comes to what? Ekarupa to Vishwarupa to Arupa Nirgunam Brahma Jnanam. ஒரு நாளைக்கு இந்த மாலா இந்த என்ன கார்லண்டு ஸ்னேக்கு போக வேண்டியதுதான். ஒரு நாளுக்கு அந்த ரோப்பு பார்க்க வேண்டியதுதானே. ஏன்னா எத்தனை நாள் நிற்க முடியும் இந்த கார்லண்டு, இந்த பூச்சித்ரம், இந்த தண்டம், அயம் தண்டஹா, இயம் தாரா, ஆல் திஸ் வாட்டர் ஸ்ட்ரீம், எத்தனை நாள் எரர் பிடிச்சுன்னு வைக்க முடியும்னா ஃபைனல்லி
on whom you are superimposing, that you have to attain. Tam upaiti. Tam upaiti. Yatha yatha upaste tathaiva bhavati. One more place Lord Krishna said, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam tena mam upayanti te. This is another very important shloka of Krishna. Tesham satata yuktanam, whoever committed like this to me in any form, in any way, satata yuktanam bhajatam priti purvakam, I bless them with what they want. I bless them. They want their son or daughter to settle, to get married. Yes, okay. Sanction, Bhagavan. Dadami. Then what they want? Weed, okay, sanction. Good health, okay, sanction. Whatever they ask, they will give. Even to their children, their grandchildren, okay, children. Illane even worship panna maata. அதனால பகவான் சொல்லுவார், ஓகே ஓகே ஓகேன்னு. He says, கருணை பாருங்க பகவானுக்கு. Next line he says, dadami buddhi yogam tam. Slowly I will give a buddhi to them. Buddhi yogam tam. ஞான யோக்கியதா கொடுத்து ஒரு குருன்னு அனுப்பி, dadami buddhi yogam tam. Tena mam upayanti. By which jnana yogyata, by which guru, by which shastra, they come to me. Paava kenji kekrar avar Bhagavan. Inna Bhagavad Gita padikrama, Upanishad padikrama. How relevant you see the consistency of Smriti and Shruti. That's why I want to tell you, because you are all advanced students. Okay. Mandukyopanishad you are studying means you have completed Bhagavad Gita already. So therefore I am quoting Bhagavad Gita shlokas. See the consistency of Smriti and Shruti. Dadami buddhi yogam tam. By which buddhi I give jnana yogyata and guru, shastram, and provide paraphernalia, nicely, atmosphere, and Tena, by that jnana yogyata, by studying Upanishad, and the guru who is teaching also nicely teaching, Tena mam upayanti. They will come to me, means nirguna brahma jnanam they will attain. They recognize one day or other, my real nature is their real nature. Their real nature is not separate from me, they recognize. How many billions of dollars you can give to this shloka, tell me? Lord Krishna ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு எவ்வளவு கொடுக்க முடியும்? முறுக்கை சீடா கொடுக்குறாரு. முறுக்கு சீடா வெண்ணெய் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அவருக்கு கிருஷ்ண அஷ்டமிக்கு கொஞ்சம் அவருக்கு போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம். அந்த ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம லைஃப் ஃபுல்லா இஃப் யூ சரண்டர் டு காட் ஆல்சோ நத்திங். சி பகவான் ஹவு கம்பேஷனேட். என்னமோ எனக்கு கீதையிலேயே போயிட்டு இருக்க மனசு. ஓகே, this is what they talk in Visishtadvaitam. Salokyam. Salokyam means reaching to that lokam of God, Vaikuntha lokam. Salokyam. This is a sample I am giving. Shivan Bhaktanna Shivalokam. Okay. Visishtadvaita enna solluvanu enna summa solren nanu. ஒரு சாம்பிள் புரிஞ்சுக்கணுமே தெரியறதுக்காக. There is no tatparyam in that. Okay, you are not going to that loka. How these bhaktas are expecting loka? First Salokyam, reach to that loka of God. If this person worship in such a way, he reach to that loka of God. Number 1. This is mukti according to them. Number 2, second type of mukti is samipyam. You can understand? Even in that loka, suppose I am very far, suppose like in Anna Nagar, Besant Nagar, எங்கேயோ இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? இல்லை, ரொம்ப பக்கத்துல கபாலீஸ்வர் கோயில் இருக்கு இல்லையா, பக்கத்துல அந்த கோயிலுக்கு ஒட்டின்னு இருக்கணும் வீடு. அது மாதிரி வைகுண்டத்துல கூட எங்கேயோ ஏதோ காலையில போட்டா என்ன பிரயோஜனம்? சாலோக்கியம் என்ன வேண்டாம், எனக்கு சாமீபியம் வேணும். என்ன வெரி க்ளோஸ் டு த லார்ட். பக்க வீடு தான் பகவானுக்கு. அப்போ எட்டி பார்க்கலாம். அதுதான் மோக்ஷம், சாமீபிய மோக்ஷம். Then third moksha they talk is sarupyam.
பக்கத்தில் இருந்த என்ன நல்லது இருக்காது. ஐ வாண்ட் டு பிகம் லைக் ஹிம். சாரூபியம், அவர் ரூபம் மாதிரி நான் இருக்கணும். அதுக்கு தான் அதை போட்டு சங்கா சக்கரம் ஒன்றும் கிடையாது இவனுக்கு. அது மாதிரி சங்க சக்கரம் போட்டுண்டு அந்த ரூபம் ஆகிறதுக்காக நாமம் வச்சுண்டு பகவான் மாதிரி இமிட்டேட் பண்ணுறது. அது சிவபக்தனா பட்டையாக போட்டு இங்கே இங்கே கையெல்லாம் விபூதி போடுவான். அது மாதிரி அவனு பண்ணுவான். அதுதான் சாரூபியம். அப்படி இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்குமேன்னு. I don't want to win next house. I want to stay in his house. Not only in his house, Vishnumurthy palace. இந்த பேலஸ் இல்லை, அவர் ரூபம் மாதிரி இருந்தேன்னா இமீடியட் யாராவது வந்தால் எனக்கே நமஸ்காரம் பண்ணிவிடுவான் இல்லையா? நீ விஷ்ணுமூர்த்தி மாதிரி இருக்கியே நீ. சம்டைம்ஸ் சம் பீப்புள் டூப் மாதிரி ரஜினிகாந்த் மாதிரி வேஷம் போடுவா, இந்த எம்ஜிஆர் மாதிரி வேஷம் போடுவா. பாருங்க, எம்ஜிஆர் நினைச்சு எல்லாரும் நமஸ்காரம் போடுவா. அவர் எம்ஜிஆரா இல்லையே, நமஸ்காரம் போடுவா. அது மாதிரி இவனுக்கு என்னென்ன சாரூபியம் வந்தா விஷ்ணுமூர்த்தி மாதிரி. இஃப் ஐ அப்பியர், எவ்ரிபடி டூ நமஸ்கார் ஃபர்ஸ்ட் டு மீ, லேட்டர் தே ரெகக்னைஸ் ஐ எம் நாட், தென் தே கோ டு தட் லார்ட். அது இன்னும் கொஞ்சம் சௌகரியமா இருக்கு இல்லையோ? இது கூட மோக்ஷம் அக்கார்டிங் டு தெம், சாரூபியம். தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் becoming one with Lord. சாலோக்கியம் ஓவர் சாயுஜ்யம். அதான் அந்த லெட்டர் சரியா எழுதலை நான், ஏன்னா இதெல்லாம் நமக்கு பழக்கம் இல்லையே, அதனால கஷ்டமா இருக்க சொல்றது. சாயுஜ்யம். ஓகே, வெரி குட். சாயுஜ்யம்னா the person become one with that devata totally. That is called சாயுஜ்யம். தன்னை ஆட்கொண்டார் எது சொல்லுவல்ல, ஆழ்வார்னார். அதுதான் அப்படி ஆழ்வார். இதுதான் முக்தி அக்கார்டிங் டு தெம். ஓகே, what Gaudapadacharya says, okay, anyhow you are going to come to my truth. What is the truth? ரோப்பனி சொல்லாதுங்கோ. Brahman. On Brahman alone all nama rupas are superimposed. Worship, worship, worship. Be at least an astika. Don't be an astika. ஏதோ worship பண்ணு, ஏதோ பூஜை பண்ணு, ஏதோ நாமம் சொல்லு. ஒரு நாளுக்கு உனக்கு அந்த அரூப நிர்குண ஞானம் வரத்துக்கு ததாமி புத்தி யோகம் தம் தேன மாமுபயாந்தி தேன. கோல்டன் லைன்ஸ். ஓகே, போதுமா? நெக்ஸ்ட் காரிகா. கம், காரிகா நம்பர் 13. ஏதைரேஷோ ப்ருதக் பாவைஹி पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत् सोऽविशङ्कितः. So what is the final conclusion of Gaudapadacharya? Gaudapadacharya talking from Paramarthika Drishti. Okay, be careful here. Okay, when you are studying, especially Mandukyopanishad, you have to be very agile and alert. Teacher also must be very, very alert. Gaudapadacharya talking from Paramarthika Drishti, absolute standpoint. All this worship, what people are all doing, this is from Vyavaharika standpoint. We never say they are wrong from Vyavaharika Drishti. We say only they are all misconceptions, they are all sadhanas, they are all stepping stones. They are all stepping stones. One day or other they have to come to Paramarthika Satyam. Eppadi enna? Swapna example, Rajju Srapa example, okay. What are the other examples? Swapna example. Swapna objects, the dreamer, dream objects. Dreamer seeing the dream objects and enjoying everything. And dream objects, dreamer merge into waker when the dreamer wake up. Dreamer wake up becomes what?
Dreamer wake up becomes what? Chaddama varliye. Appa, waker. Because you are all waking or not, I want to know. Waker. The waker knows. See the distance. Dreamer and dream objects have distance. Dream objects are distant. Dream objects are also unreal. Dreamer? Unreal. Dreamer is unreal. Dream objects are unreal. Two unreals are distinct when they are in dream. Dreamer, dream objects. Dreamer ku dream objects தூரமா இருக்க தள்ள இருக்க தூரமா இருக்கு. அதையும் போய் ட்ரீமரும் போய் ரெண்டு போய் தூரமா இருக்கு. ஒரு சத்தியத்தில் என்ன சத்தியம்? வேக்கர். வேக்கர்ங்கிற சத்தியத்தில் ட்ரீமர் ட்ரீம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் செப்பரேட், டிஸ்டிங்க்டா இருக்கு. தட் மீன்ஸ் வாட்? அன்ரியல் திங்ஸ், எரர்ஸ், மிஸ்டேக்ஸ் appears as though different, even though they are all superimposed on one thing. Mala is different from snake is different from the stick is different from the water stream. Are they looking same? Snake is mala, garland is snake? No, different. Adhe madri, even you stand in a mirror, in front of the mirror, you cannot stand in mirror, okay? You stand in front of mirror. In front of mirror, when you see one reflection, you are standing, another person is standing. Suppose your daughter is also standing. Your face is also unreal. Daughter face is also unreal. Both are only in one locus, mirror medium. But both are appearing separately. அது என்ன அர்த்தம்? ஒரு லோக்கஸ்ல எரர்ஸ் appears differently. Really speaking, all of them are only in one mirror. Reflections in one mirror, but they appear distant. தூரமா இருக்கிற மாதிரி தோணும் ஒரே இடத்துல இருந்து. அதனால எல்லா மிரர்ஸ், எல்லா எரர்ஸ். மிரர்ஸ் ஆர் எரர்ஸ். All errors, what are all they are thinking differently, they are able to stay in one locus, that is Brahman. எப்படி எத்தனை எரர்ஸ் ஒரு லோக்கஸ் ரோப்ல இருக்கோ, all errors can be in one. Now he says here, aprithak bhavaihi. Aprithak means non-different. They are all non-different from the self. They are non-different from the self. All these errors, whom they are worshipping, all are superimposed upon Brahman, the truth. Different views, objects, which are all superimposed on as prana iti prana vidaha, mana iti mano vidaha, buddhi iti buddhi vidaha, panchavimshati ityeke, 36 principles, 25 principles, 24 principles they are talking, no? All are superimposed on what? Aprithak bhavai. They are all non-different from one self. Self alone appearing in many forms. Aprithak bhavaihi, non-different, and aprithak na different. Aprithak bhavaihi, etaihi. Due to these objects, which are all these errors, which are really non-different from the self, eshaha lakshitaha prithak eva iti. This self alone is taken as many. Eshaha atma, aprithak atma, which is non-different from everything, prithak lakshitaha eva. This atma alone is taken as Rama. This Atma alone is taken as Krishna. This Atma alone is taken as Devi. This Atma alone is taken as other gods, fame and worship. Even ocean, tree, mountain, everything. Yeshaha prithak eva. It appears as though many differently. All of them are non-different from the self. Whoever knows this,
So what he says, whoever knows this, Puradhageva Lakshitaha means what? They are implied. Lakshitaha means Paramatma is shown in this Rama form, Saligram form, Sivalinga form, Devi flame form. Paramatma alone superimposed here. Whoever knows this. Lakshitaha means what? Lakshyate. Shivalingam is what? Lingyate anena iti Shivalingam. Through Shivalinga you are showing the Shivan. அதே மாதிரி இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வச்சுண்டு இந்த ஃபார்ம்ஸ் மூலமா வாட் வி ஆர் லட்சியம் ஏமிட்டு என்ன கோல்? தட் நான் டிஃபரெண்ட் செல்ஃப். இதுதான் லட்சியம். இந்த விஷயம் யாருக்கு தெரியுமோ அந்த டீச்சர் தான் இந்த வேதாந்தத்தை சரியா சொல்லி கொடுக்க முடியும் అని கௌடபாதாச்சாரியா சேஸ். நான் சொல்லல. யாருக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமோ ஆல் அவர் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், ஸ்மிருதி, இதிஹாசா, புராணா எல்லாமே all deities, all devatas, all types of worship are nothing but they are only indicating that Paramatma. These all have come only to show that Paramatma. Lakshitaha yaha pashyati. Whoever knows this. He says, Saha yaha tatvena veda. In this manner, whoever knows and teach, communicate to the people. All our acharyas in this country know this fact. All our acharyas know this. That's why we allow any type of worship, any god. The bhaktas are only becoming a cult and they fight each other. Now, Shonna illa and the fanatic become cult, conditioning, and they quarrel and they put a bomb. Ni satti povana. Yena ninu moksha vanduduma. Moksha varthaka na satti povaduma nama. This is fanatism, no? You should not do like that. That's why our Acharya says, you worship any god, it is going to that god only finally. Whoever knows that Vedantic teacher, Yaha Veda, here Veda means not Rigveda, Yajurveda. Veda means verb here. Whoever knows this. Akashat patitam toyam yatha gacchati sagaram sarvadeva namaskaram keshavam prati gacchati. One drop of water falls, where it goes? Tell me? Into sea. Yadha gacchati sagaram. Akashat patitam toyam. That water drop which falls from the sky, Akashat patitam toyam yatha gacchati sagaram. Priyarda? அதே மாதிரி சர்வதேவ நமஸ்காரம், ஒரு நமஸ்காரம் எல்லா தேவத்துக்கு பண்ண நமஸ்காரம் எங்க போகும்? கேசவம் பிரசிகச்சதி. கேசவான் என்ன? பரமாத்மா, நிர்குணம் பிரம்மா. It goes to them, that Lord. Therefore he says, Saha tatvena veda. Tatvena means shrutitaha, yuktitaha. God cannot exist independent of me, the Atman. That is called Tattvam here. God, even Ishvara, cannot exist independent of me. Huchi Ishvara? Saguna Ishvara. Cannot exist independent of me. Anna Huchi me? Nirguna Atma Chaitanya Turiya Atma Vittittu in the Ramar Krishna koda irukka mudiyadhu. So therefore, I, the Turiya Atma, giving existence to the Lord Saguna Ishvara. Okay. 3 points. Note. I, the Turiya Atma, lends the existence to the Anatma Nama Rupa Saguna Lord. I, the Turiya Atma, lends existence to the Saguna Ishvara who is in the form of Rama, Krishna, etc., etc. First statement. Second statement, I, that Ishvara, now the Lord you bring here, second point la, Atma the Lord, Turiya Atma the Lord, Turiya Atma the Lord lends existence to me the Anatma, lower I. That Atma, Turiya Atma Swarupa Lord, Saguna Ishvara, whose nature is nothing but Turiya Atma, that Turiya
Saguna Ishvara Rupa Turiya Atma Paramatma. ரொம்ப குழப்பிஃபைங்க இல்லை. ஓகே, இங்கே பரமாத்மா துரிய ஆத்மா who is Lord, who is Ishvara, whose nature is not Turiya Atma, that Paramatma in Ishvara form, Saguna form la Turiya Atmavaha irundhe lends existence to me, the Anatma lower I the higher I give existence to Paramatma. That Lord Ishvara, his Samashti Saguna Rupam, I give existence to him. Then that Ishvara Paramatma as Atma Swarupam gives existence to me, the lower I, Anatma, me. So second statement is what? Atma, the Lord, Atma ni bracket lo pottukonam. Atma bracket lo potti, the Lord lends existence to me, the Anatma, lower I. Ahankaratake. Non-lower I, Ahankaratake existence, who is giving? Paramatma, Ishvara Atma. Then third statement is Lord and I as Atma lending the existence to the entire universe. Lord and I as Atma lending existence to the entire universe, entire world. ఇది జీర్ణం ఆహర్తకి కొంచెం వర్షం ఆహం. ఓకే, బట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. గెట్ ఇట్ అన్న డోంట్ థింక్, గెట్ ఇట్. యూ అండర్స్టాండ్. క్లారిటీ కమ్స్ స్లోలీ. అవిశంకిత kalpayet. One who really knows this in this manner, evam, thus means what? Mahavakyamlo Avantara Vakyam, primary statements, secondary statements of Shastra, whoever knows. Akashadvayuhu, Vayoragnihi, Agnirapaha, Adbyah Pradhivi, Pradhivya, Oshadayaha. Idella therinjikano. Enge paricham? Taitriya. Very good. So all this, Sayascha Yam Purushe, Yascha Savaditye. So Dvaita Vakyams and Advaita Vakyams. The Guru should know Dvaita Vakyam, secondary statements, Advaita Vakyam, the primary statements. Adi idi nalla solli kudukka theriyanum. Avarku sandeham illamal sollanum. Ada avishankitaha. Avarke doubt irundanna enna pannuvom? Adinala understands the Vedas doubtlessly. Such a teacher is the teacher who understands doubtlessly and teaching to the students also doubtlessly, making the students also doubtless. Next, Karika. So, Turiya Jnani alone interprets the Shastram correctly. And the Gaudapadacharya want to say final word, concluding words, convocation words madri. Dvaita Vakyams are secondary, Advaita Vakyams are primary. Which statements are teaching the non-dual Brahman alone are primary Vakyams, Tatparya Vakyams. Which statements are talking about the Saguna Vakyams, there is no Tatparyam, they are all secondary in there. Dvaita Vakyams. Karanam Brahma, Jagat Karanam, he alone is the cause of this universe. All these are secondary Vakyams. Therefore, he says, Tattariya Jnani alone interprets the Shastram correctly in Artham. That is what he wants to convey. Next, Karika. Right vision is what now he is telling. These are all wrong visions. Your wrong visions are also based on my truth alone. Therefore, finally, the one who knows this fact only communicate the truth correctly to the world. Therefore, all acharyas, even though they know the truth, they should have thorough knowledge in Shastra to communicate the truth. That's why this is not just a discourse like. You cannot give just like a lecture and go away. That's why they never talk Vedanta. Acharyas never talk Vedanta outside. They say what? And Abhishekam Pandite ellarku teertham pottittu poiduvan.
ஏன்னா அந்த கும்பல்ல கோவிந்த கூட்டத்து கோவிந்தான் மாதிரி இந்த வாக்கியம்ல எப்படி புரியும் பப்ளிக்ல கூட்டம்ல? இதனால உட்கார்ந்து சாஸ்திரம் ஒழுங்கா ஸ்ரத்தையா கிளாஸ் விட படிக்கணும். அதுக்குதான் ஜெனரல்லா மகாத்மாஸ் நெவர் கிவ் லெக்சர்ஸ்ல வேதாந்தம் பத்தி பேசவே மாட்டார். என்ன பேசுவாங்கன்னா, ஆல் திஸ் நாம ரூபா பகவானு அபிஷேகம் பூஜா, இந்த ஸ்ரீசக்கரம் பூஜை, அந்த பூஜை இந்த பூஜை எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டு வாங்கோன்னு சொல்லிவிடுவான், கொஞ்சம் குங்கம் விபூதி போட்டுட்டு. If anybody want to think further, special class வேர் ஆந்திர மகிழா சபான் அந்த மாதிரி தான். இல்லைன்னு முடியாது இல்லையோ, இந்த மாதிரி இல்லை எப்படி புரியும்? So that teacher only can communicate. They know the truth, but they cannot talk this in public. Vedanta. That's why we don't go for public lectures like this. We don't talk. We talk only Sagunam. Patida. Mandukyopanishad you cannot teach outside public lectures. Idella consistent study irundada puriyum. Therefore, what we have to understand, what is the right vision now? What is the right vision? Is telling next shloka. Swapnamaye yatha drishte Gandharvanagaram yatha Tatha vishwamidam drishtam Vedanteshu vichakshanaihi. Finally, Gaudapadacharya established what? Saguna Ishvara is the mistake number 1. Saguna Ishvara for puja, sadhana, abhyasa, chitta shuddhi, yogyata kaha vechiko. But that is the mistake number 1. Idu purinjakano. Idu velila sollakudadu. Okay. இது வேதாந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான். நீங்க வெளியில போய் நீங்க சொல்லாண்டா நீங்க மாட்டிட்டு போயிடு, அப்புறம் நான் மாட்டிருப்பேன். ஏன்னா இது ஃப்ரம் பாரமார்த்திக ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட். தட் காட் தட் வர்ஷிப் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி 100% ரைட் ஃப்ரம் வேர்ல்ட் ஆங்கிள். வர்ஷிப் இஸ் குட், கண்டினியூ. பட் ஃபைனல் ட்ரூத் இஸ் வாட்? வேதாந்தா கன்வேஸ் வாட்? உனக்கு தெரியாத விஷயம், யுனிக் விஷயம் சொல்ல வேண்டாமோ? அது சொல்லணுமே. தேர்ஃபோர் the Ishvara Antaryami Tritiyah Padaha Karana Ishvara is mistake number 1. Then Hiranyagarbha Dvitiyah Padaha is mistake number 2. Virat Prathamah Padaha mistake number 3. இந்த 3 மிஸ்டேக் யாரு பண்றான்னா, இங்க மிஸ்டேக் பண்ணானே தான். என்ன பிராக்னன் நினைச்சு, விஸ்வனன் நினைச்சு, தைஜசன் நினைச்சு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டான். பிரதம பாதம்ல பிரதம த்விதீய திருத்தீய இண்டிவிஜுவல் லெவல்ல யார் தான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டானோ, he has misunderstood himself as விஸ்வ தைஜச பிராக்ஞா. அவன் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றான்? 3 மிஸ்டேக்ஸ் பண்றான். என்ன மிஸ்டேக்ஸ்? விஸ்வ தைஜச பிராக்ஞான்னு நினைச்சுன அவனு ஈஸ்வரா ஹிரண்ய கர்ப்பா விராட்டன்னு மிஸ்டேக் பண்றான். இப்ப இவன் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? விஸ்வ தைஜச பிராக்ஞா துரிய ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த 3 கூட துரிய ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் அத்தியாரோபம். பிரதம பாதா, த்விதீய பாதா, திருத்தீய பாதா, இது அத்தியாரோபா. அப்பவாதா இஸ் வாட்? நெகேட் ஆல் பாதாஸ், அவைட் இன் துரிய ஆத்மா இஸ் கால்ட் அப்பவாதா. மாண்டூக்கியம் எங்கேயோ பேசுறது, நாம எங்கேயோ இருக்கோம்னா பாருங்க. Now he says, just as people see the swapna is unreal, the magician does. Recently 1 year back, few months back, I went to one magic show. எப்படி இருக்குமாறு பார்க்கலான்னு போனேன். அப்ப you see the magic, lot of birds are coming, lot of water is coming, and lot of he's cutting the lady. எல்லாம் மேஜிக் பார்த்து பாப்புறே, இதெல்லாம் நிஜமாவே இருக்கு. வெளியில வந்து பார்த்தா ஒண்ணுமே கிடையாது. வெளியில வருதில்ல. அந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் இன்னொரு இன்சிடென்ட் காமிக்கும் போது அது போயிடுச்சு. மாயா அண்ணா ஹியர் நாட் திரிகுணாத்மிகா மாயா, மேஜிக் ஷோ. ஜஸ்ட் ஆஸ் யுவர் ட்ரீம் இஸ் அன்ரியல். அன்ரியலா இல்லையா? அது தெரியும் இல்லையோ? நம்ம கனவு ட்ரீம் அன்ரியல். அப்போ வேற என்னென்ன அன்ரியல்னா மேஜிக் ஷோ. மேஜிக் ஷோ பார்த்தாலோ பார்க்கலன்னா போய் பாருங்கோ. கண்டிப்பா மாண்டூக்கிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கணும்.
ஏசி சர்க்கார் என்ன கோகியா பாஷா அவர் இருக்காரோ இல்லை இப்போ தெரியாது, அவர் சன்னு தான் பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏசி சர்க்காருக்கு சன் இஸ் டூயிங் நவ், ஹிஸ் கிராண்ட் சன் இஸ் டூயிங். ஸோ அந்த மேஜிக் ரியல் ஆர் அன்ரியல்? பசிக்கிறதா என்ன? அன்ரியல். கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுவோம், அன்ரியல். வேற என்ன அன்ரியல் தெரியுமோ? ஈவினிங் டைம்ஸ் இஃப் யூ கோ ஆன் வெஸ்டர்ன் சைடு when sun is setting, you go and see the clouds. It looks as though city, and people are walking as the roads it appears, and shops, everything you can see on the Gandharva Pattanam. Imagination, just imagination, you visualize as though there is people, there is a city, all are there. அது மாதிரி தெரியும். ஆனால் அது நிஜமா? இருக்கிற மாதிரி தோற்றம். தோற்றம் தானே. மேஜிக் இஸ் தோற்றமா நிஜமா? தோற்றம். தோற்றம் என்னன்னு? பொய். ட்ரீம் வந்து தோற்றம். இட் இஸ் கம் ஃப்ரம் யூ ஒன்லி. யூ ஒன்லி ப்ரொஜெக்டட் தட். அன்ரியல். இந்த மூடு அன்ரியல் நமக்கு தெரியுமா இல்லையா? தெரியும். அது நமக்கு எப்படி தெரியுமோ, ஞானிக்கு இதான் விஷயம். ஞானிக்கு இந்த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் ஸ்வப்ன மாயா. என்ன? கந்தர்வ பட்டணம். லுக் இன்டு த ஸ்லோகா. யதா கந்தர்வ நகரம் ஸ்வப்னமாயே. ரெண்டு இருக்கு, மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியர். ஸ்வப்னமாயே, ஸ்வப்னஹ, ஸ்வப்னஸ்ச, மாயாச்ச, ஸ்வப்னமாயே த்விவச்சனம். ஸ்வப்னமாயே, just as dream and magic, drishte, seen. Yatha Gandharva Nagaram drishtam, just as that Gandharva Nagaram also magic or the city is in the sky is seen. Similarly, these are three examples. These three are visible. No, dreamer ki dream visible, magic show la magic visible, Gandharva Pattanam visible. This is first common feature. Even the Ulagam alla visible illaya. This Ulagam also visible. Common feature. Mithya visible. In the Ulagam also visible. Common feature. Second feature is all the three are unreal. Those three are unreal. Examples la. அதே மாதிரி இந்த உலகம் ஆல்சோ அன்ரியல். ததா சிமிலர்லி இதம் விஸ்வம் விசக்ஷணைஹி வேதாந்தேஷு திருஷ்டம். ததா எப்படி ஆர்டினரி பீப்புள் see their dream is unreal, magic is unreal, Gandharva Pattanam unreal. Similarly, Vedantesu vichakshanaih means the people who are exposed to Shastra, Upanishads, by those people, wise people, okay, jnanis, idam vishwam drushtam. This entire universe is seen by them like a dream. நம்பவே முடியலையே சுவாமி. உனக்கு எப்படி நம்ப முடியறது? அந்த ட்ரீம் அன்ரியல் பண்ணிட்டு, மேஜிக் அன்ரியல் பண்ணிட்டு, இந்த கந்தர்வ பட்டணம் இமேஜினேஷன் அன்ரியல் பண்ணிட்டு, அது உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியோ இந்த வேதாந்தேஷு விசக்ஷணைஹி, those who study Upanishads continuously, consistently, steadily, with studious mind, with commitment, Shraddha, Bhakti, adeda. Who are you? I am a Vedantic student. Wherever you go, I am a Vedantic student. Solano. Ippo enna solrom? I am wife of so and so. I am father of so and so. I am son of so and so. Ippo thane sollindi irukom. Yaravadu thappi thavari, I am students of so and so teacher nu solroma. அந்த சொல்ற அளவுக்கு நமக்கு இன்னும் மனசு வேதாந்தத்துக்குள்ள ஊறுகாயிலோ அந்த உப்பு ஊறின மாதிரி ஊறின இந்த இதம் விஸ்வம் மித்யா இது திரஷ்டும் சக்கியதே. திஸ் வேர்ல்ட் கேன் பி சீன் ஆஸ் அன்ரியல். இட் இஸ் பாசிபிள். அப்போ என்ன ஆயிடும்னா, விஸ்வம் இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும். விஸ்வம் will continue, but you understand it is superimposed upon Brahman. It has no satta of its own. Garland is there, snake is there.
Even after some time also you see the same snake. திருப்பி பாம்பும் ரோப்புன்னு தெரியுமா தெரியாதா? சன்ரைஸ் இல்லைன்னு தெரியும், ஆனாலும் சன்ரைஸ் பார்க்குறோமா இல்லையா? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? அப்புறம் சன்ரைஸ் ரியலா? somebody said sun is moving the earth ன்னு சொல்லிட்டா ஒருத்தன், ஜியோசென்ட்ரிக் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தன் வந்து நோ 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 எர்த் alone is moving. அப்போ when this person said Galileo earth is moving only sun ன்னு சொன்ன உடனே he was persecuted by that king that time because he was in minority. Only one person, few people are telling earth is moving the sun. Many people are, what is their notion? Sun alone is moving. And minority இருந்ததுனால தப்பு ஆகுமா? Fact is fact only. Therefore majority of people says this world is real. It cannot be real. Jnanis are very few. Those are understanding Vedanta. Very few. அப்படின்னு சொல்லி மெஜாரிட்டி கூட்டத்தில் கோவிந்த ஆக முடியுமா என்ன? சத்தியம்ங்கிறது ஆக முடியாது. ஸோ வேர்ல்ட் இஸ் ஸ்வப்னவத். ஃபார் ஹூம்? ஃபார் எ ஞானி. பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. हरिः ॐ. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ.